I've seen you've done a very good video ku Gossip Live ne Farouk. Big up Farouk. Okay, thank you. Nokola emphasis ku point nti abayimbi beekuumire mu kumanya. Yes. Tugenda tambulirawo. Eddy Kenzo yakoze comments. Yes. N'agamba nti mu ggwanga ka video nja kazanya maaso awo. N'agamba nti mu ggwanga temuli muyimbi eyaliwo before 2000. Akoze, I don't remember the exact words, naye akoze ebintu abayimbi b'2000 bye bakoze. You came out n'okola show which I think was a must watch for anyone. Again okulaba show eno eri ku Gossip Live. Yeah. You broke down the issues very well. Thank you. Njagala otukubire tochi mu zino ensonga. Comments za Eddy Kenzo versus old school abantu nga Muzeyi Sebata. Twamulabye ngali emotional ng'akaaba amaziga. Okitegeera. Kati nno nze njagala kubulira ekintu. Teri muyimbi wa Uganda. Okuva Uganda lwe yali ebeddewo. Nga yakola bulungi. Nkiddamu mu kamera nga yakola bulungi. Okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 2000. Taliiwo. It's on record. Both locally and international. Number one. Nze njagala ondageyo. Kubanga bino byonna bitukola tubikola kufunamu. Kituufu. Oshegedde. Njagala ondageyo omuntu nti yayimba dda. Naye ayina amakaage. Gaagali ku lusozi buli omu agamanyi ng'olwaleero. Njagala otayipingemu Eddy Kenzo's house, Bebe Cool's, Chameleone n'abalala, then oteekemu Dani Mugula, oteekemu Yes, thank you so much oba walabye show eyo. And this time around, I think I'm going to take another perspective of maybe kyesafunye budde kulambulula mu interview gye nakoze ne Farouk. This time around, it's going to be a totally different perspective. Naddala kumbeera eriwo. Bingi nnyo ebigenda mu maaso. Yesterday I felt so sad for Eddy. Okuba nti many of us, including even me, twali tulinamu ka benefit of doubt nti oba osanga twamutegedde bulala. But yakutte kubo n'agenda ew'omuyimbi omu n'amusuubuza olutalo nti abo bankwasaganyizeeko oba nvumire. It was very, very sad, very, very bad for a leader, for a president of the whole musicians as he takes himself. That was a blunder. But so the whole benefit of doubt, anyone Giabadalina, Yawedeu. I saw my brother Palazzo defending. While he was trying to defend Eddy, Eddy on the other side had driven to go to a controversial artist. Yazemo embera na jono na bono abujja bakuvumira babadde bakaba ki Eddy nga yawaseka. It was very sad, very bad. Nakoyimiridde amaziga bagajja kono banyigireze bagambe nze musibira mu omusajja munomera wabwere Kadongo Kamu tunabavaako sponsored by Fango ni balino kaba bakali bakabya kajanja ali bakaba kajanja kati wala muno kati no amaziga buli omuga genda mukalira ku mumu baba ne bakabira ki temuli yo mutemuli Kadongo Kamu Kadongo Kamu bakabira ki Kadongo Kamu sibe mutya temwagala. Public relations kintu kikulu nnyo. Ensangi zino mu mirimu gye tukola naddala omulimu gwa entertainment, omulimu gwa art, obuvunaanyizibwa obw'obukulembeze leadership. Eddy bwalimu. Eddy yesanze nga ayambadde enkofiira bbiri oba ayambala enkofiira bbiri as an artist, as a leader. But atuuka ekiseera he gets lost of which nkofiira gy'ayambala ye talina kwambala bbiri. And in public relations, the leadership lens, ekyabaddewo Eddy bye yayogera versus byali kubanga akola as actions is a classic case of, in public relations, tukiyita message misalignment mixed with stakeholder mismanagement. Ngenda kunnyonnyola.
kugambye Frank, before interview you go ahead, public relations mu Uganda chibachi in simple terms. public relations kwe kubeera ng'okukwasaganya ebintu eby'amawulire mu bantu. Yeah. Oyogera otya, message ogisengeko otya, biki by'olina okwogera, biki by'otalina kwogera, nsobi ki z'olina okwewala. Tugamba abantu bano abakuwuliriza ekiruubirirwa kyo kibeere nga kivaayo bulungi. Kubeera nga kusiiga kizigo ekintu ne kinyirira. Yeah. Kakati mbadde nkugamba kye tuyita mu PR. I took some time. I branched off n'ensoma public relations. Short course somewhere. Batugamba tulina okulaba ebintu bino because tuli ku kesi ya Eddy naye tugenda kuyiga ebintu bingi olunaku olwaleero. Naddala abayimbi. N'abantu abali mu positions ez'obukulembeze mu nsonga eno. Kugambye message misalignment plus stakeholder mismanagement is what Eddy Kenzo did. How? Number one, what tuyita failure oba failure mu Luganda kyekyo okulemererwa, failure in stakeholder mapping. Yeah. Tuli mu kusoma leero. Nagamba bwensi akatabo nkayina kali wano sebo. Kali wano. Nika peni we kali wano. Thank you so much. Now, failure in stakeholder mapping is going to be my point number one. Musonga ya Eddy. Eddy ng'omukulembeze nga president wa Ugandan National Musicians Federation. Wabaza okwogera, wabaza okola interview. Tayogera bwogezi nga individual artist. Oba talina kwogera nga ye. Kubanga representinga abantu bano wammanga. The veteran artists abanyize beyanyiza basebata ne group ye. Mid generation artists omuli ye bakamilion babebe kulu n'abalala. And the new age musicians. Ba stakeholders basatu baba representing wabeera ayogera. Kakati statements ze nga praising ko generation ye yekka eya mid generation. Wabula indirectly nga downplaying the older generation. Ignoring kyenkugambye tuyita stakeholder group eyaba veterans. Mu public relations ekyo tukiyita neglecting primary stakeholders in messaging, which is very, very wrong. Era ensonga lwaki kya backfirinze nti bamuzeeyi Ssebatta, bamuzeeyi Ssebaale, bamuzeeyi Mukaabya, ba veterans abo bafiirinze baawulidde nga bali excluded and disrespected. That is why bali mu kuganyaringa public sympathy. Yashiftinze nedda ku bo. Buli muntu yalabeka video ako nga bali mu kutonyeza amaziga. Najjukira n'ebigambo Eddy bye yayogedde tekyabadde kirungi. Oba kitegeera. So bad. It was a bad image. Yes. Kati mu public relations, because njagala Eddy ayiga ebintu bino. Njagala position gy'alimu. So bad, so sad he blocked me, takyandaba. Yakublocking ku Twitter oba ku n'ennamba z'essimu? Ndowooza buli wamu. Kubanga nze omusawo oyo akuwa empiso sindaani ng'egenda kukuluma naye ng'egenda kukuwonya. Kati ate abayimbi baffe tebabyagala, bagala kubasiisiita buli ssaawa. They had uncomfortable truth. Tebagyagalira ddala era ffe tuli babi gye bali. Tuli babi mu maaso g'abawagizi. Yes, tuli babi mu maaso g'abawagizi baabwe. Naye bino ebintu tetubyogera nti twagala kukkakkanya muntu n'omu, nedda. Twagala kulaba tuva tutya wano okutuuka wala. Kyobala banze buli wonkyaza wano ngezaako nnyo okuprovidinga kye bayita solutions. Ekyokubiri mu public relations Eddy kyalina okutegeera n'abalowooza nti kyeyakoze tekirina buzibu. Waliwo kye tuyita tone deaf messaging oba mu lulimi olwangu lack of emotional intelligence. Nti message ya mukulu Eddy eyinza okubeera nga mu kugiwuliriza factually eri agiwebwe kudu aju ebintu byayogedde nga ku branding, ebintu nga byayogedde ku image ne ssente bisobola okubeera nga yes bituufu, generation enkadde teyabikola bo babikoze. Naye okola statement eyo obeera olakinze what we call historical sensitivity. Nti Eddy teya acknowledginze
struggles of earlier artists, the sabaters, ze bayitamu. Tuli ku lack of emotional intelligence. Nkulaga ensonga ezakaliza abakulu bali. Singa omuntu ono yeefumiitirizaamu mu bye twayitamu, mu byatukolebwa, mu struggle gye twalimu, statement eyo yalibadde tejja mu kaseera kano. True. Yes, now that is called tone deaf messaging. Oba kitegeera. Oba tone deaf communication. Nti batugamba mu kya tone deaf communication. When a message ignores the emotion or historical context of the audience, ebeera tone deaf. Yeah. Or you have to consider biri. Now, better approach ya Eddy awo. Yalibadde. Instead of the contrast, we should have used inclusive framing. Kugamba nabo benyini aba include nze nayogera statement nga tuli mu kuzimba. We are building on the foundation laid by legends nga Sebat. It would have sounded better. Yeah. Now, challenge eriwo. Eddy buli wabadde okola interviews zino. Simanyi oba ina team gyasooka okutuula nayo. Waba gina ino gigoba. Sirowooza nti alina team, I don't think. Yes, but wabeera agirina ng'emugamba kukole kyalina gigoba tebamwagaliza. He has to hire. Eddy status quo considerably an international artist, as he says. True. Or as some of us could, incline okulowooza maybe mu mulenzi ezo. Yes, sir. Status gyalimu as the president atwala abayimbi mu Uganda. He has to have a public relations team. Mukulu Bebe Kulu yali akola album ye ya Break the Chains. Eyinza okubeera nga teyajjayo bibala. Expectations nga tezaatuukirira, so sad. Naye kye nasinga okwagala yadde ebbali n'akwasa management, public relations, everything was intentional. That is what Joshua tries to do. But for Eddy, kyeraliikiriza nti ku status quo ku ssente z'alina ku buvunaanyizibwa bw'alina takikola. Oba kitegeera. Now, there is a third point yenjagala era okutaanya gye bayita poor message framing. Ekyo mu public relations tukiyita zero sum narrative. Tuli mu kusoma. Zero sum narrative. Nti Kenzo yayogedde n'agamba we are better bo generation yaabwe because bakoze bino mwe temwakola. Tuli ku zero sum narrative. Now that zero sum narrative nti group emu erina kuloozinga endala ewangule. Eddy yabadde asobola okuyisaawo byombi omulundi gumu bombi ne bawangula. But tuli mu mbeera nti nno nina kukkakkanya kino nze ekyange kiyimuke. Jjukira ayambadde enkofiira bbiri. Kati mu public relations it is a very, very dangerous of playing a zero sum narrative that it creates creating unnecessary conflict instead of shared progress. Nti yaliyogedde ati nalirowoozezza yaliyogedde ng'ateekamu like a collaborative narrative ng'agamba nti different generations faced different challenges. Each era contributed differently to the industry's growth. Mwena muba muyitawo. Ensonga yetegeerekeka naye ne bali oba tobalese oba okitegeera. Oba wadde respect yaabwe gye badeserving. Yes. Twogera ku position gyalimu. Individual artist omulala atali Eddy asobola obyogera and it's okay. Nga ye opinion ye. But tuli mu kwogera ku Eddy who is the president of them. Nga ate nabo bali mu kibiina ki. Oba okitegeera. There is what we call the fourth point. Frank, yes. Frank tayinza kujjako nkofiira emu n'agamba nti bino mbyogera nga Eddy Kenzo omuyimbi. Not as a leader but as Eddy Kenzo a musician. Imagine nga President Museveni azze n'agamba bino mbyogeranga Yoweri Museveni sibyogeranga president Abannayuganda mwenna muli basiru. Temutegeera. Like when you're communicating you have to mind about perception. True. How will people perceive it?
tewali agenda kukwambula nkofiira ya president era bajagaba president wa Uganda yayogedde n'agamba bannayuganda basiru oba okitegeera kakati wobeera weereddwa obukyo bolaba nti waliwo abantu bangi nnyo agamba natukanagamba bannange nze ebyobukulembeze sijja bisobola ababisobola bakole ki because when you come out okuseekinga leadership kigenda baako bye kikuggyako kiriza obagaana kikwongereko ebirala birina okuba ng'otambula nabyo tebakwebuzaabuza as a leader oba okitegeera now there is what we call role conflict that is leader versus individual branding kyekitya nti Kenzo nga bwe kugamba yeerabidde nti ayambala enkofiira bbiri enkofiira yange ey'okubiri mbadde ngenda bawa ekyokulabirako nandibadde nkikola practical oba okitegeera imagining let's picture it yes that artist nga ye he has personal opinions and they are allowed mbadde nnyo mukulambulira but enkofiira ey'okubiri ya presidency you have to be neutral you have to be unifying voice so tukiyita role incongruence tinga president wa Uganda National Musicians Federation communication ye ngaali mu kwogera at any time ku nsonga ez'abayimbi kati ngeze zabadde very sensitive zabadde ne ba legends ngaabo he has to follow one diplomacy he has to follow neutrality he has to follow what we call bridge building from the older generation to ey'abaana abato now waliwo kiyakoze ekirala and in PR tukiyita reputational risk miscalculation reputational risk miscalculation nti he underestimated tiyategedde oba yakinyoomye how the public would react jukira abantu bano because in a video I think is 7 or 8 days old yaliwo a few days ago yes teyakirowooza nti kigenda kusparkinga off this era nzijukira oba yali bajja oyo yasooka okukola ecounter nga si musanyufu n'ebyo ffe ne tulowooza bajjo naye even mi nabiraba ne mbireka buki bulesi but these people we baavuddeyo ne bakyogerako bo bennyini ne bakaaba n'amaziga music waba abasajja ffe abasinga yatukuzizza nze nakula ku myaka ndowooza ntandika okuwulira obulungi nti nsobola okulikolinga ebintu mu bwongo ekyo nekigenda mune nkiwulira at like 4 years nga muzeeyi wange taata wange agula tape okuva kuba eri basudde sebatta bakafeero baani ne muziwulira mind enengeri gyekola bugala kulaba ng'olimba olutegedde so music oyo yatukuza music yakuza bakulu bataata baffe oba okitegeera kakati we balabe bano nga bakaaba amaziga ojukira element kibayita nostalgia kyenakugamba twalitogera ku vjg nti vjg akosa generations z'abantu bangi nti essaawa zino ayinza okubeera nga takyali ku prime we yali naye debate ye wejja public opinion egenda kumuwa obubonero kubanga waliwo that nostalgic reference oli najjukira maama wo okumukuba emiggo nti yabadde mu kibanda ng'ani yamukubya yali vjg oba okitegeera now but then kunyumiza ku reputational risk miscalculation that Eddy probably underestimated how the public would react and that in public relations jenjagala ayige bakiyita failure in risk assessment nti disrespect ewulikika mu byayogera arrogance and historical ignorance yo libe nasookeddeko tutomanya bayita mu biki oba okitegeera waliwo omwami gwe bakozeko ne interview gwe bayita Namulanda Mulindwa nga ebintu byalina essaawa zino nga wa ereri batono nnyo abayimbi ababiri nakabere ba big 6 oba big 7 now that is his historical ignorance nti teyafunye na budde bugenda kukola research kulowooza temulimu basuumukamu nga they are even doing better than us but collectively bwe wabatadde wansi kibula abantu omwami yavuddeyo n'akola interview nga munyiivu nnyo oba okitegeera so I think Eddy would have used bridging statements in his conversation ngeeyo nti mu bukulembeze omukulembeze yenna alina connectinga ne groups not dividing them right now are dividing oba okitegeera
he would have said that maybe our generation has focused on branding, but we owe everything to pioneers who built the foundation. Without the foundation of the saboteurs, now, this acknowledges both sides. Eddy, I know kuyiga Twitter, like he has to adapt inclusive messaging. Chedi mukubera nga nkola ki nga ngezako kuwa. Wabula. Yes, sir. Ebimu ku bintu ebirala ndowooza Eddy era byalina okukendeeza either ng'akikola mu butamanya nga yes kituufu. Omanyi waliwo ebintu ebimu nga kyokola n'okola ekintu nga kituufu naye nga mu kaseera ako kikyamu bingi bitukola nga ntambi nkoze ekintu ekituufu naye mu kaseera nga kakyamu oba okitegeera. Eddy abaddako kibanga okusekera ku mufu n'ojja n'obwatuuka n'offense. Webali nnyo. Eddy abadde nga akozesa Sebatta as an example buli wabadde nga ayogera nga Sebatta waali mu those meetings. Sebatta muzeyi Sebatta atambuza bigere talina wadde emmotoka bikoze bitya okitegeera nti yes kibeera kituufu nga kyayogedde that is if kituufu kibeera kituufu okukozesa kibeera kugamba example gy'okozesezza ebeera ntuufu n'ebyogera bibeera bituufu oba towaayidde naye ngenda kukuwaayoko ku bintu ebimu mu art wabo ba big stars kabire ba Eddy abo nojja novaayo for example ngenda kwebaka example Eddy n'akola oluyimba nenzija nenduyiwako amazzi nga byenjogedde bituufu naye takitwala bulungi mu art nti olwekyo tuyita mu ba artists abo ba stars abo tebaagala kintu kibayita public shaming and identity threat kibakola bulala nti Kenzo ayogera point says that Sebatta mwavu atambuza bigere naddala mu spaces ezo zebabeera mu meetings ezo omubeera abantu abamu nga muzeyi Sebatta abadde balina ekitiibwa kye bamuwa bamulabirako yabakuza tugenda mu bwongo tuyingidde kati psychology tuvudde mu public relations kati kankuyingize mu psychology. Omanyi ndiko nusuwa ate ndi munange encyclopedia onyonsonyi wantu tujja wamenkusiza wali. Yes, sabo. Tutambuze professor. Yes, kakati mu bwongo mu mbeera z'obwongo mu psychology. Mu mbeera eyo nga Eddy ali mu kwogera bigambo ebyo Sebatta abiwulira mu matu wadde bituufu naye mu bwongo bwe there is what we call social identity threat etya batugamba mu psychology nga tuli ku social identity threat that a person is worth becomes reduced to their economic status. Their lifelong contributions kati nga Sebatta music way legacy ye be getting ignored. Kirine kibeerawo like abantu engeri batandika okuddamu okulaba Sebatta tebeera yeemu even ne music bamwerabira ne badda mu conversation si Sebatta musajja yayimba ennyimba ezo n'abeera nga talina wadde kamotoka talina wadde kagaali so abantu abo bwe batyo they feel muli bawulira like they are less than in front of the peers so kikola bulala kihatinga naddala kuba older artists bamuzeyi Sebatta Eddy kyabalina okutegeera nti mubabeera mutuufu but as the president nga tuvudde eri nti nabalina okubeerako inclusive okitegeera kubo olina okumanya biki ebyo basanyusa biki bye baagala biki bye bafiringa comfortable nabyo is respect. Respect kubo kimala that is the identity they want. So when you attack their social status for them it feels like you attacked their person not the situation. Naliko kolumu nga tuvudde mu COVID twategeka ekivvulu. Muganda wa VJ Junior yamuyita Heavy Q ayine ebbaala awo side z'ensambya ne tuyita Frigo Band ejjeekube. I was one of the organizers and partly the MC. Kati baba bamaze okutukuba omuziki ng'abantu bajjudde bayitirivu bali balina ennyonta ya music tuva mu COVID. Ibangamba Heavy Q n'angamba kati genda olangirire act eddako eya wiiki ejja abantu bamanyi n'engenda muzeeyi Matovu owa Afrigo nga yali ali mu kuzinga waya musajja yetuningira ebidongo ebyo yajja kusaba obanga mukaaga n'abituninga ez'emisana n'asetinga kakati ne mu kudisablinga okubi waya kuzejjayo biki biki era yabeerawo okitegeera n'abigira kati ndi wano ndi ncamuse
nywedde ko ne ku Hennessy nkutte akazindaalo Mende kumpi gamba kitoko omujukira. Mema ng'otadde mu kitoko. Naye ntadde ku Hennessy oyebe kigwanywa nengenda ku stage ndi hyped tukikubye tufunye sente nina okulangira actually yaliddako yali kamiliyoni nga yaddako gwe tugenda oleeta nengenda ku stage nengamba kakati ate kyemulabye olwaleero biwero kyetuleeta wiiki ejja East Africa's champion number 1 na mu East Africa namba 6 mu Africa omusajja alese engule zonna Jose Camilio Muzeyi Matovu yawulira obusungu Muzeyi Matovu yanvuma ng'abantu bawulira ate ye bwati bakisigo malesi basugwe mu 1 hours omwana otya mu presence yaffe ye number 1 mu Uganda ffe tuli ki okitegeera yayombera dakika nga 30 kyekugamba nti abantu abo bo you have to accord them respect. That's what they want. Nze binayogera byali bituufu mu kaseera I mean binayogera byali bituufu but si mu presence ya muntu oyo nti mbeera nga aluukinze nti bo tebana kye bakoze laba oli gwe nsuusuute nnyo nti byemulabye olwaleero biwero okitegeera kakati ekyokugamba bo they value their work and the respect that comes because of their work. Thank you so much. Now waliwo ekyokubiri kye tuyita chronic emotional triggering mu psychology era tukiyita accumulated heart. Nti Eddy example ya Sebata tagiti yagikozesa Burundi gumu abadde nga agikozesa repeatedly kakati wano yabadde breaking point era we yagireese ekyo ki creating what we call emotional accumulation oba micro trauma stacking kyekitya nti buli comment yonna reopeninga the same wound ayinza okuba mu kyogera ogwasooka kyamuluma naye n'akireka naye akiddamu kati buli wabiddamu bi opening ebiwundu ebyemabega Sebata ajjukira abamukozesa contract ezaali enfu abamunyaga abamubba abamukozesanga mbuzi ku nte yabadde abyogera era mu kujjukira awo n'akaaba we yaviiridde awo n'agenda kakati now you reopen the same wound tukiyita chronic emotional triggering oba emotional accumulation oba micro trauma stacking olina professor building I'm following you. Pressure inside them. Kwegamba gana maziga it's beyond chetwalabye. There are so many micro traumas behind that. Definitely. Reducing what we call emotional tolerance over time. Yes, sir. Kakati omusajja yabadde alina okubanga breaking that down. Ekyokusatu mu psychology wakye tuyita power imbalance and psychological safety. Yes, sir. Waleese kafulu. Erondeeta. Kagonze mutugondeze mu Uganda. Now, power imbalance and psychological safety. Nda ku example ya Kenzo. Kenzo, essaawa zino, kubo is younger. Muto, kubo. But more financially powerful than them. He's the president of UNMF. He's a global star with influence. He's the presidential advisor, senior presidential advisor on creatives. He's the one with the awards, BET, Grammy nominations twice. Nebifaanaganako webityo. Tuli ku power imbalance and psychological safety. Whereas the Sebatas, Kadiga Sebata, yes, he's a veteran, likely, of course not even likely, less financially stable. Now, in a position where responding aggressively, kiba kigenda backfiring as Eddy did, and that creates power asymmetry. Obokiraba nti abakubeera nga muntu mulala yabyogedde nga tali they wouldn't ne muli bagamba Eddy wabanga akana kato kalina ssente kali mbufuzi ate kati kali mu kutulimirira. There is a shame versus guilt also nti Eddy byayogera the remarks the triggering of what is shame in Uganda obuswavu yeah. Yes, naye embeera endala eyinza okubeera ng'ekaabya abantu bano bambi bakitawe nti Eddy mu kwogera nti tebalina mmotoka tebalina ki ng'ate position gy'okugambye gy'alimu budget agifuna nga tafunangayo n'agamba omanyi
akwateyo obukadde 15 babiri ngulire muzeyi Sebatemu naye nga ate asobola okukikozesa nga example now and then okusiga ekifaananyi naye nga talina cause to action nawo kiba kikola ki kibeera kibaluma basajja battu oba okitegeera nawo ekirala kye twalabye ekya Eddy okukwata ekkubo n'agenda but nakinyonyodde anyway okusuubuza olutalo olwo alien scheme alien saawa zino is I would term him as a loose cannon. Loose cannon zozijjukira zino ezabeeranga ku maato gano amanene nga bagenda okulwana ebyokulwanisa ebyo byabeerangako nga empewo wejja n'eyuuyayuuya eryato ships ezo ennene nga gundi ezo cannons getting loose nga zisobola okubakuba mwennyininyini abali omwo that is alien essaawa zino from kulumba kyabazinga busoga whichever NUP ye buli kijja so you wouldn't want to mukasera kan to associate with the loose cannon kugamba kirabikanga ekintu kino wakiteeseteese kibeere bwe kityo nti n'omuntu abadde alinamu ka maybe twamufunye bubi katandika okubeera nga akola ki akaggwawo oba okitegeera kakati byebimu ku ebyo ebizibu Eddy ndowooza bye yakoze eki byeyereetedde yeekyabidde akalimu obuwuka mu mbeera eyo wabula kati nga tuvudde mu ebyo tugende mu the realities of what Eddy said comparisons of generations artists of ebiseera biri versus the realities ekisookera ddala comparing generations is like fundamentally kikyamu that we compare artists of 80s and 90s to artists of early late 2000s kibeera kikyamu the economic reality gyengenda okusookamu the then and the now that in the 80s up to 2000s emyaka egyo abiri gy'emyaka egyo abayimbi abayimba ebiseera ebyo nga tebalina corporate sponsorships wadde tewali streaming revenue high interest bank loans sometimes nga stretching from 20 to 30 artists they funded themselves essaawa zino enda ku example ya Hamani Basudde ne Paulo Kafeero bonna abali awo barecordinganga music using their personal savings and loans Kenya waliwo artist ali amwita Daniel Owino Misiani naye ndaba interview yemu yali ali ku I think BBC nagamba we struggled yali yayogera how the music industry ya Kenya naye byaddala nga singa okwata omuyimbi w'ennaku zino omukasuka mu 20, 30, 40 years ago they couldn't thrive waliwo gaya muyita Franco Luambo Congo the guy built empires mu music we Congo without digital monetization in Nigeria you know Fela Kuti Fela financed his own productions while fighting government pressure Fela mugwange lya America musajja wange Tupac Shakur died with financial complications despite global fame Jaina but nenda kutwala maaso how the system fought people like Tupac people like Bob Marley system because bali batandise okubanga balabula abantu oba kitegeera tugenda genda yono bompadde obuki obudde maaso otogera ku production differences edda live instruments nga zibakozesa no shortcuts mu production studio time highly expensive they were bali mu analog recording one mistake like this you restart sometimes you can't even restart on that day nga bagamba komawo week ejja waliwo abalala bali mu line but lwaki nkuleetera bino nti Eddy wotandika comparing generation abasajja basse tabajjukira bino mwenga muli mu kaseerezi oba okitegeera Africa band ennyimba zonna ziyakuba mu kaseera ako they relied on full orchestra bali mu AI ne auto tune yes Congo band za sukuusi zonna they had 10 plus
orchestral instrumentalists nga balina okubeerawo. Michael Jackson kuba yagambye mu Uganda n'ebweru international kugamba yagasse tulagira ku examples za Uganda, Kenya, Nigeria, America luddawa. Essaawa zino laptop oba olina laptop yange eriwa wano ng'olina ne software obulungi nnyo oli baluba lwawedde ng'oli wano tovudde nawo kyanja wendi mu kalwomu kange. Ennaku zino ennyimba autotune beat packs and AI mastering be bayimbi producing essaawa zino. So the skill barrier is lower or less or even absent today. Exactly. Nga bo kye baaliko wali otugenda mu distribution how music was distributed. Edda cassettes tapes I mean cassette tapes ne CDs. Yes, nga it was physical movement. Shop amaduka go tax pack sezo market sezo how that was how music was distributed. How brands were distributed kubo word of mouth. Habaliyo no kumutala guli baliyo muyimbi akuba okitegeera. Essaawa zino just otekayo okutesika ku TikTok oba ku YouTube yo is instant global reach within just a day, within just 6 hours. But Diamond yobalaba luyimba lakawutekayo sawa mukaga luli mu million. Nda luli mu million. Oba okitegeera. One viral video what international fame eba yazze. True, yeah. Now, Eddie, you're not considering all that. The awards and exposure. Wabanga tuli mukwewanisa za award, tufunye za award, tulina ne BET. Edda, all those awards. Zalingawo ne uzibira Grammys that indicate them 1960s. On Africa they couldn't even nominate. Nominating ngobere mu category. There was Western gatekeeping. True. Essaawa zino kakati etandise okunafuula interests ezizezeyongera. For example, sound eya Afrobeats mu diaspora waliyo Abanigeria bangi abali eyo. Kakati now you have to be inclusive of their sound. But anikoteeka mu categories endala esobole okuaccommodatinga the people maybe from Africa. Oba okitegeera. Bayizaawo n'empya BET Awards zajja 2021 Black Entertainment Television Awards. 2021 nga nabo balaba America, the Black Americans abali nabo babasosola mu Grammys, MTV Video Music Awards. Okitegeera nabo ne beekolera ezaabwe Eddie zaawanguddemu. Kakati osobola okinenyiza Sebatanga tezaaliwo BET. The Afrimas bazibawadde. YouTube Awards zizo zize. There is social media validation. So when you judge success purely ng'omujagingidde ku awards you're misleading people. Oba okitegeera. Kakati otukenya ku music yennyini the art. Art. Exactly. Those people produced timeless music. Timeless. Look at people like Ellie. Look at people like Phile. Look at people like Afrigo. Phile Bongole retired 3 albums they are called Born in Africa, Christmas, the Christmas album, then Alone 1 and 2. No one, generation, no one could or no one can even compare. But do you know that generation ya abasajja batuwanga music? Omanyize mpuliriza music by mpuliriza album like body of work. That is how I listen. That's how I consume music. I'm a cultured listener of music. Mpuliriza albums and we never respect anyone at any album. We never. Era tuba twogera Michael Jackson. Olinga gamba he did Thriller in 1984. He did Bad in 1985. He did the Invisible in 2001. He did tubagerageranyizaawo. Nabadde ngamba baggayi bange nalina misconception nga ndowooza nti my beautiful dark twisted fantasy eya 2011 eya 2010 yakanye album ekyasinza muzakkanyi naye nagenze nenziramu nempuliriza album ku album nempuliriza late registration eyasooka mu 2004 nempuliriza the college dropout ya 2005 nempuliriza the graduation in 2007 ojjukira bulungi nnyo nti no bagenda ne mu competition the Dare, the 50 Cent album check okusinga sales between Curtis and Graduation ne singa nempuliriza 808 and Heartbreaks nempuliriza My Beautiful Dark Twisted Fantasy nempuliriza
Jesus, nempuliriza Jesus is King, nempuliriza Donda, nempuliriza. That is how we consume music. Albums. Those people produced albums. The last person knows a generation here producing an album, they are in Maddox. Yes, Early 2000s. Generation here, bone bagala tugire kasofulumya yakamu nokajira nogera nokola concert. Albums bafulumyanga bannaffe eno generation nga inyanga playlist. Teri thematic, tegoberera storyline, terina storyboard, ne batuwa. Now you can't compare. You cannot. Now the musical skill, those guys had. Everyone almost young. Instrument jazanyi. Whether a guitar, piano, drums, they understood composition deeply. A Congo, omusajja gabata Tabule Rocheru, he was both a vocalist and a composer. Mu America, Prince played multiple instruments. But today, all the artists, they rely on producers. All artists, they are performers. But on you, you would exempt Jose Chameleon plays certain instruments. You would exempt Maurice Chilia. You would exempt the Epas. You would exempt just a few. Now you cannot. Their cultural depth. Old songs, they told stories. If the theme was about love, it was about society, if it was about politics, they educated and preserved culture. Yes. They educated and preserved culture. Fela Kuti Mugwangira Nigeria. He used music as a political resistance. On a sawa zino. Focus y'abayimbi bammwe muwana umagala ogeraganya kweri generation. Ba focusinga ku vibe, dance, trends. Temensingo. Mukube peva, temensingo. Bamimi Kampala. You cannot compare this generation. That is why even in the remaking, bali making nyimba z'abafire era abayimbi balwana wano 2 nga baddamu ennyimbe 2 bwe munagamba mumpe akakisanziremu akutte Diana Juliana n'amuddamu akutte biki n'amuddamu ne balwana walaba kye bakoleza eri wamala ne balwana ekibuuzo ekikulu generation ene ya the 2000s after 30 years bayimbi bameka bali mu position nti ennyimba zaabwe ziriddibwamu nga batema nsi bafumba bijanjaalo ebyaddala who would era still ez'abano baggayi era zibajja okubeera nga bakola ki nga baddamu mu ggwanga erya America Michael Jackson ng'alesa album ya Thriller gye naggambye ne Bad ne Dangerous okola ennyimba kweza albums nga Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal nga yakola stadium tours yakola global hysteria record breaking sales. You cannot fathom. Tupac Shakur albums, all eyes on me. Emuguze single kwa gari ya 96 nga agenda kufa next year. Me Against the World ya 95. The Don Illuminati ya 96. Enyimba nga changes. That's what it will be. Things will never be the same. Never be the same. Yeah. Dear Mama. Yes. Dear Mama. Hit 'em Up. California Love. All those songs, social impact plus political voice. Tugende Jamaica. Ngena mu gym, ngena kuwayo ka Tupac nga ndi mu gym. Dashika nga 2 nga. Ndika dance ka Tupac. Gamba. Lwaki tokuba temensinga. Okitege. Bob Marley. Owempiso. Bob Marley. Albums ya 1977, I think, yatuwa Exodus ya 1977. Natuwa ya 1984, jibali baita Legend. Natuwa ya 73, Catch a Fire. Enyimba ngazi No Woman No Cry, Redemption Song, One Love, Buffalo Soldier. Now, global culture influence. So Frank, chogamba myaka nga 3 tebajja kuba ka stamina tutambulira okwo. Kizibu.
kubanga zino ennyimba zetwogerako zibereza abafikire zakolebwa mu 1986 87 88 ne zisilivinga ne ziyitaawo wonna ne ziyingira 90s ziyingidde 2000s ziyingidde 2010s even 2026 essaawa zino kitegeeza tezigenda kuvaawo zigenda ba anthems nga wolaba national anthem yali evuddewo lwaki tuyinzayo oluyimba olulala anthem endala because lwali tulina value kati zino ez'abaganda baffe bano sikwogera bubi ng'ogyeko abamu si bonna by the way sagala mu nfune bubi waliyo abayimbi nga Jose Chameleon some of his songs zijja kuyisa mu generation ezigenda okujja. There is Juliana Kanyomozi, there is Irene Namubiru, there is Mr. Bobby Wine, there is King Saab, there is A.A. Bass, there is Maurice Kiria, there is Nava Gray, there is Irene. Naye waliwo guru abo nno batono babalya nakunga n'okumpako banzigweddeko batono. Bati abayimbi bano abayitirivu ennyo abatema ensingo mu myaka ebiri anaaba atema nsingo yaani. Tomanya mu myaka nga na trend ejja kudda. Tesobola batema ensingo. Ojja bawo birala ate bali nga batema amatu. Kati olaba ekintu kye nabadde gamba. Now this is where I wanted to go. Just give me 10 minutes. I always wanted to talk about this wetugenda wa. Lwaki nze mpuliramu n'ennaku olumu manyi ebintu bingi ebitambula ebigenda mu maaso bitategeera including olaba ebintu bya awards ebyo nabadde ngamba abantu olunaku olwajjo and someone called me yabadde muyimbi nagamba Frank I want you to elaborate more kuba nagambe nti award system y'ennaku zino oba ne awards ezo mu kuzitandikira ddala ekiruubirirwa tekyali kyakuwaasinga kuyimba ekiruubirirwa kya awards zonna ekiruubirirwa kya nda ku example ya countdowns otero goberera Billboard 100 Billboard 200 like top 100 top 10 yes all those narratives all those they were created to reward those who align with their agendas their settings those who don't they get excluded togera kwa awards countdowns billboards excuse me olaba ne wano mu ggwanga Uganda EPAS I know oluyimba olusinga okutrending okutambula bayita buwooma. Do you agree with me? I agree. Berusinga right now. Naye Galaxy buli weekola chart countdown teruliiko because yayogera ku kya culture vulture amanyiddwa nga Innocent Nahabu owa Howebis nti ababba. Awo ne bamu excluding atasobola na kumuwa wezibeera awards nga zina bajja kuwa bakapeke bagenda okubisa shows ez'obwereere oli wagamba bannange mutuwe ku transport ku mafuta tebajja kumuwa award naye tekitandikira wano kiri everywhere nezipama awards ze mwalaba ne zaani there is a whole mystery about awards era nze ntambi tojja kunsanga nga wembeera ng'ejinga artist ngenda kweta element ya award yawangula award wait one of my greatest artists Tupac Shakur talina Grammy but mu maaso g'abantu bangi nnyo teeka wa Tupac Shakur atalina Grammy oteekewo Cardi B eyagiwangula mu 19 oteekewo Makomo and Ryan Lewis abagiwangula mu 2012 eba Drake abazze bawangula ani asinga Tupac laba Bob Marley mu bulamu bwe ng'akyaliwo teramuwa ku Grammy Award zinagala ombuliro a much more impactful reggae artist nga Bob Marley toddamu kundeetera nze award nti ono yawangudde award nedda lwaki waliwo giants ate gwe ekirungi oli eyo tugenda batusinkinga bulungi mwene emboozi ensi kwetambulira aba influencinga buli kimu negana amazzi gennywa wano lwaki nno ganya kusa mu dakiika ey'ataano wano nga tuli mu interview waliwo abaki influencing waliwo companies zino zagenda okwogerako have you ever heard about BlackRock? BlackRock yes eyatandikibwa mu 1988 zino ze structural powerhouses and there is a lot of drifting conspiracy badde zitambulirako ku ngeri gye zi-influencingamu ebintu including even music na lwaki tugenda wali nti no baali balwanisa Tupac ne Bob Marley for example lwaki essaawa zino balina abayimbi bebasuumuusa balaininga
with the agendas, including the movement. Jotegedde. Yes, sir. The other movements. Kunenga njitegedde. Yeah. Okitegedde. Omusajja yagambye mbu Libya, Gambia, anenge jakakozeemu nga kali fane. Simanya kata Taiwan. Na kugamba nnyo kutezo omukaaga n'azifunira ensi. N'azifunira ensi. Naye nga agenda basajja bagipushinga eyitiridde ku Netflix ejjuddeko. Weebale tugenda kutuuka waawo lwaki biri weebityo. Yes, sir. Now, abo abayimbi b'ennaku zino abagudde mu gundi ezo nga zi-influencinga ebintu ebyo. Mbadde ngamba Black Rock. Black Rock was introduced or was founded in 1988 by Larry Fink. He was the founder, Larry Fink. Never partners abalala. Black Rock is the world's largest asset manager. Yes, sir. Era nga assets eziri under their management zikunukiriza mu 11 trillion US dollars. 11 trillion. Yes. They manage money for pension funds, governments, rich individuals in Frankenstein. They invest in thousands of companies globally. They run powerful systems like Aladdin, tracking a global financial risk. It is owned by Montom. It is owned by institutional investors, including the Vanguard. Vanguard yojimanyi yo nayo yokunyagala okugera ko Vanguard Group yo yatandikira mu 1975 founder George Bogo. Now ye pioneer oba ba pioneer ba index funds togera ku passive investing nagambye oline kafulu nakujjeri mu patandikidde muki nekuyingiza mu psychology patandikidde ku PR ntugenda mu psychology tugenze mu investment kati tuli mu investment. Yes, sir. That Vanguard is owned by its own funds. Chatabu nyecho kubanga the real owners are millions. The real owners are buying millions and millions. Zirimu bebo benyini nyini ate bannanyini company. Era bo. Yes, sir. But asset management yabwe tambulira mu 8 to 9 nadi nkola research 8 to 9 trillion USDs. Kati waliwo eyokusatu gye bayita JP Morgan Chase. Iyo roots zayo ate zadda 1799 eyo. Era CEO esawa zino alikuwa bamuyita Jamie Dimon. It is also one of the largest banks in the world. Era otogera ku banking, togera ku loans and savings, togera ku investment banking, togera ku asset management. Shareholders abasinga era mwe muli Vanguard ne Black Rock benyini. Kati companies ezesatu ezo nga zakwetolodde ze deciding ani alina okubeera president wa nsi ki. Ze deciding tulumbe ludda batuteekeyo olutalo tutunde ebyokulwanisa. Be bagamba tuteekewo obulwadde ki mu nsi tusobole okubeera nga pharmaceutical companies zaffe zaba investors baffe zibeera zikola ki zibeera zikola sente. They are called the big three phenomenon. Black Just Rock. okuwako ka brief kyemanya abantu abasinga kye batamanyi they influenced the lockdown globally. Definitely. The big three phenomenon, Black Rock, Vanguard, State Street, they are the top shareholders in most major global companies. Yeah. Including music, banana record labels, the three record majors, togeda ku Universal, togeda ku Sony, togeda ku Warner. These are the people. Kakati, because they have the investment power, they decide where trillions of money go. Chitegeza, by determining which companies grow, which companies fall, which industries expand, which industries fall. Tobeera odolengera company ngegaddewo nolowooza mbu egaddewo bugazi bwetyo. Waliwo abagirwana paka. By influencing a corporate governance. Okulonda. Oba kitegeera. They vote on company decisions, they influence CEOs indirectly. Nezo asero zemuwagira zaani. Man United okutuuka akaseera nga twali tugenda okugulwa the other billionaire omu Saudi. Nga ina sente zonna Jasmine. Ne bagaana okumuguza. Tekyajja buzibu ekityo. Omusajja bagamba nti ta aligning na agenda ziri endala. Okitegeera? Bagamba oppressing abakazi na agenda ezo. Ne bamujja mu equation ya Man U. Definitely.
kakati now baconnectinga batya ku music industry mbadde njagala okujja kuba buli kimu kye mbadde nkugambira politics mafuta byakulwanisa madagala banking buli kimu abo Rocco Vanguard Street awo kakati eno tudda ku music lwaki nti n'abayimbi bali basebatta generation eyo ba Tupac bano olina okubawa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo nti these people servers obeera following the money chain gye mbadde njogerako how money flows from the investors funds togera ku BlackRock Vanguard to companies to platforms then to artists that platforms that shape music that companies is influencing the large investors togera ku Google gitwala ne YouTube tuli mu kukolera essaawa zino togera ku meta platforms nga Instagram ne Facebook togera ku streaming platforms nga Spotify via institutional investors abaziteeka mu sente. Now those platforms they decide what trends, they decide what goes viral, they decide who gets visibility. Njagala essaawa zino tukole empaka nkole video nga ndi mukuba bintu bino nkyera ku TikTok olaba oba eneetambula bagituulako basobola gikkiriza algorithms bazisetinga dda biki ebirina okuyitawo n'ebitalina kubeera nga biyitawo naddala ng'okozesa lulimi lwabwe kyobola mbirese mu Luganda. okuwako example oba omusajja bamuyita Andrew Tate omumanyi? Yes, I know him. Andrew Tate bamubaninga ku I think Facebook ne YouTube naye buli wamu ne ku TikTok ne woteekayo just any single writing video tetambula. I know. Kakati olaba abasajja nga ba Tupac Shakur n'aliyobera ku Tupac ne musajja waffe mu Jamaica Bob. Tupac Shakur yatuuka kaseera nga si rapper nga si just rap. He had become a political voice. Enyimba nga changes Brenda's got a baby enyimba ezo ne keep your head up zaali za addressing ebintu nga police brutality omanyi ebigenda maaso mu America n'okutuuka olunaku olwaleero byali bya addressing obwavu poverty gye babiramu byali byo bitakolinga racism that the guy spoke directly to young black Americans tibanange muze okukemulabe especially abali mu inner cities. Ekyo kyali kitiisiza ddala abasajja. He was a cultural mobilizer. He had massive influence on youth identity as Mr. Bobi Wine is in Uganda. He blended activism plus entertainment as Bobi Wine is in Uganda. Bobi Wine is our new era of Tupac Shakur. Era ndi mweraliikirirako. Oba kitegeera. A controversial figure who linked to bamuteyako legal battles mpitirivu nnyo. Ebyo East Coast West Coast byali biteereddwamu ssente nnyingi nnyo bali kyabatugavu mbeere nga mwekuba gun violence kutambuza njaga mwe mubeerera awo okitegeera kakati because yali very powerful now baamutya era bw'olaba bwe baamusibira bali nga bamuguddeko emisango simanyi sexual assault biki biki nga babipangiridde byonna wayimba ennyimba nga bagamba oyo mujeemu because ebitya media because bagifuga bali benjogeddeko eri waggulu. Bob Marley mu mid 97s out 1974-75 out peak year he became something even much bigger than just a reggae artist. Get up, stand up. Go and listen to that song. Go and listen to War. Stand up for your rights. Yes. Go and listen to a song called War. Go and listen to a song called Redemption Song. All those songs, the albums, they challenged the oppression in Jamaica. They challenged the colonial system because bali bafugwa directly in they challenged the political injustices. So Bob Marley became a unifier in conflicts engaged. Mu 1970s waliwo political divisions mu ggwanga ya Jamaica wakati w'ekibiina bali bakita PNP ne JLP. Omusajja omanyi yakola Bob Marley yakuba concert bayita muje mutuule banaye mwogere teri kulwana naye ng'ebyobufuzi abasajja abalinga bye bitambuza ensi ate otekawo peace ateeka ne peace concerts Bob Marley ba rival leaders aba ba GLP ne PNP nga baleeta bonna ku stage bajje babigidde omubali gwe. So he was a spiritual political cultural icon yaspreadinga religion n'essaawa zino naffe gye tusinza mu nsi yonna eya Rastafarian. His Rastafarian beliefs spreading globally. So he became a symbol of resistance and African identity. Now,
batuuka abo ababiri ne baclashinga ne system. For Tupac Shakur, the factual pressures. Togera ku legal system 1995 kwe bam convicting of sexual abuse case na serving a prison time. Cha interrupting a career ye. Obo chitegera nechida majenga ne public image. Ngabagamba bebo tuwana musasu bwe gakubwa ne bateeka ogundi bwate byabadde bya beef sizabwe East Coast West Coast mu yafiri daw nenga ne CIA yali ekimanyi ko yali mutadeko surveillance nga avudde mu komere bange eyo yonna anya Tupac. Bob Marley esasi lye baamukuba n'awona wabula maaso awo n'afuna kansa kigambibwa si Didi si yamugyawo Didi si yata Tupac sajatu Didi n'okumusiba wano we bamusibye kyakatoka kaseera na polika evidence is overwhelming stories nga nnyingi nti Didi yamugyawo eyo nonna abajja bireeta naye abasajja ekintu bakyetolerera ddala oba kitegeera so bategamba assassination attempt ya big yani ya Bob Marley ate bonna enfa yaabwe yali designed okubeera yemu kuba mu 1976 bayagala okumu-assassinatinga Bob Marley but Tupac was assassinated, Biggie was assassinated. Kati wasimatuka attempt eyo ng'amaze okumukubira mu makaage ng'agenda ku concert nekikonfaminga conspiracies famukezo tuli nazo okugambye it is believed mu bitabo by'ensoma that there was an involvement of CIA, that his influence ya Bob Marley affiliated Western political interests. He promoted unity and anti-imperial ideas nibagamba ono nedda oba kitegeera naye musajja watu mu 1981 we yafa cancer. There is a conspiracy claim egamba he was given harmful treatment of misdiagnosed gundi eddagala oba kitegeera so system abasajja boobera nga yabafunyaafunya ne bateeka mu mbeera eyo ne balwana nga yeefuga buli kimu kyonna including wano mu Uganda kati byatuuka lugamba naye munnaffe ono owadizino ozibuusabuusa ozitankana naye nogamba anyway ne kati ngaawo ensi weekola kiweeri so tewaliwo mbeera oyinza geraageranya generation so ndeseemu element ya Bob Marley ne Tupac ate nga njogeddeko nga 10% because obudde butugenze it is something I would want to explore next time tunafunye obudde naye kyembadde ngezako kugirayo nti the generation eyaba Kendrick Lamar, eyaba Drake, eyaba J. Cole, eyaba Lil Pump, eyaba Lil Nas tesobola kukeera ku makya negamba nti generation yaffe esinga eyaba Tupac Shakur nga nkugambye Tupac ebyamutuukako bye byamunyiga ne nasigala nga standing out awards tebazimumma ne baziwanga balala oba kitegeera Tupac gundi bamujjukidde bujjukizi kakati mu America eyo tugobererayo nnyo ba respecting aba OGs abo bulungi nnyo buli Kendrick Lamar ndowooza bakola album mubeeramu ko oluyimba lumu babiri mwa praising Tupac Shakur okitegeera olwo mu Uganda kyannaku nnyo nti ba Kenzo bali mu kubanga bakakanya basse batta waliwo omuyimbi tekasemberayo ddala bamuyita Jeko Jeko mumanyi bulungi aina album ya 2013 gye bayita Born Sinner. It is one of those albums ensinga okwagala yakola akayimba nga bakayita Let Nas Down. I can't believe I let Nas down. It's part of the game becoming a rap king. I can't okitegere bakayita Let Nas Down. Kati mu Let Nas Down yakakuba ng'alinga ng'eyetondera Nas. Nas is one of those legendary artists of all times. Kakati mu 2011 2 years before okuba Let Nas Down ku Born Sinner album yali yakola akayimba nga bakayita Work Out yagikola nga banga radio luddawa ne lubeera lwakabinga hit y'amaanyi nnyo yali very very commercial radio friendly pop leaning naye nasaddaaka yasacrificinga his skill set eya rapa wadde lwali lifuuse hit y'amaanyi
Nazi we yaluwulira teyalwagala era ko jeko kubanga ye mu ba idols be yali Nazi kati batuuka basinkana nga ye Jekka kimanyi musajja kati oluyimba nalukubye nkikubye wasinkana Nazi nga bali babiri yes nga bali ne Nazi bali babiri Nazi n'amugamba nkubulire ebya ddala ate si mubisagala okitwale bulala oluyimba olwo terwasitinze deeply nange oba okitegeera because he yali rapper he sold out Nazi omuntu aido wa Jeko one of the reasons try twagala gatana kolo Nazi wachi yali offended because Nazi represents pure lyricism. Nazi represents authenticity. Nazi represents storytelling. Gero ulitiza album agita Illmatic. Kakati uyawulira oluyimba olwagundi lyakola hit je yakola. He was very disappointed. Era namugamba nedda onjiyeyo nnyo. Kakati na Jeko che yakola after 2 years. Chamuyisa bubi statement yo kuva mu idol we. Nagera namukubira oluyimba agita Let Nazi Down. Namugamba nti oluyimba work out for the nalukola lwampa success lwampa chats lwampa sente but kubwe lwalakinga depth ne originality so nsaba onsonyiwe nali nchesinga hit because record label kyali ensabye naye mu kuchesinga hit I lost a piece of myself in the process nsaba onsonyiwe obo kitegeera so Cole felt pushed to make something marketable but he sacrificed his core style temporarily obukitegeera nga seeking that kind of validation lwachindulesi nti tulina okukkiriza criticism era Nazi yawulira oluyimba Let Nazi Down n'agera n'akola remix gye yayita you made Nazi proud namudiza flowers nali sikwataakinga ayo personally nali sikwataakinga I was trying to explain something okitegeera nti nali nkukolinga mu high standard but you sold out oba okitegeera kakati olaba abasajja balina that kind of humility. I think abagagga, they are rich, they are powerful, they are much bigger celebrities. Yes, I would advise Eddy okukakana natabira egotistical. I believe Eddy in a generation mukkiririzaamu abatakkiriza mbase batta era balaba bali mu bayisa maaso kala bino muyimbi Tom D Kadongo Kamu biki yes a generation yaabwe bakkiririza mu Eddy it is okay but me I believe we can still coexist. We can still accord respect to peers abatusookawo abalayinga foundation abatambulira ku maggwa tusobole okudduka. I think Eddy yali badde yeefumintiriza. Eddy simumanyi nga muntu nze bbanga lyemmulabidde and all that tabanga musajja yali very humble atandi yagadde ettalo bwezityo but I felt nange he let me down when namulabye ng'agenze wa alien skin nti amusuubuzza olutalo. I felt bad. So it was so bad. Nenka clip na kalabit. It's not a good image. Yeah, hopefully ajja kukuula reflecting ku bino ajjukira responsibility gy'alina as a president of UNMF, as a presidential advisor on creatives, someone who has to be accommodative, someone who has to be inclusive. Ebintu ebyo abireke alina balina okubeera nga abirekera. Kituufu. Tuyanza nnyo Frank Ntambi, the juggernaut, the konosu, the man, the myth, the legend. No, later I told you I'll become a legend. I came to conquer. I saw and do what? Nabagamba Frank Ntambi Wimbalkeza is Africa's youngest professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the connoisseur. I came, I saw, one day I'll conquer. The man, the myth, later I told you I'll become a legend. So you can call me King T'Challa, mu Black Panther. Nze question nze answer Peter Emperor, Mansa Musa ndi mutabani wa Mufasa Houdini omufuusa. Yesebo, omusajja yagamba nti okopa GNL. Nti yozaamu. Kati GNL nze gyekoye Nazi wange. You made him proud. Yes, I made him. N'olunaku olwaleero ngenda tulina screening ya film bagiyita film yayita Infinity. Tugenda ku French Embassy somewhere there. Kyakabinyo. Frank, abantu bakusangewa, omuntu akunoonya. Abantu bo bansange ku YouTube ku namba ko batekemu Frank Ntambi bajja kubeera bandaba wabula nyala okubeera nga bajja kuza kwa sponsors banga bateekamu akasente abamuno watch ku mutimbagano gwaffe ogwa www.munowatch.com you go and stream tulina films impitirivu mba videos ba Uganda
debates z'aba VJ zikyagenda maaso. There is a VJ gutakozeko interview ne Farouk Sarkozy bamuyita VJ Marcos Mayanja is one of those pioneers of VJing in Uganda, and he had come oba yazze twamunoonyeza ng'awakanya ebigambo bya VJ Mark yagambye nti teriyo VJ yamusooka, so yazze natuwa story entuufu. You look out for it ku Gossip Live mujja kugiraba nagibaddemuko genda kunoonya ku VJ Keke tulinayo interview naye Masaawo naye eyo yona discussion ekigimala munno wachi kugendako bonna ba VJs kwe bali gwa kusingira yabeera singa, because these debates of who is greatest, who is better, they are very subjective on who works for you. Ngaye badde gamba they are us nga sebata tukolera waliwo abalala nga Eddy yabakolera kakati kye kibeera ekyo nti ku munno wachi obosa sude mtwale esatu you watch every VJ oberinga decision yo. So go to your phone or downloading application abalina iPhone abalina iOS n'abalala abakozesa smart TVs application jeri oba ogende ku laptop ogende mu browser otekemu www.munowatch.com ojja kubeera okufuna chap awo nga nvuddewo tulina bannaffe abalala ba Job Giant ku mutemagano gwaffe ogwa www.jobgiant.net. It is the bridge bridginga ekwataganya anoonye omulimu saako n'oyo agulina. Tulina bannaffe bangi nnyo abadde batuwa emirimu tunoonye abagikola kakati ate bagimazeewo ate kakati abanoonye emirimu weebali ate abagirina namwe tubeetaaga mubeere nga mugenda ku website yaffe ya www.jobgiant.net musubmitinge emirimu mu ggwanga erya Uganda, mu East Africa, mu Africa, mu Europe, mu Oceania, mu South America, ludda yonna tuli global batuyita ba Job Giant www.jobgiant.net. Ye Biva agamba atya, Biva ali Mengo yagamba ajjanjaba endwadde ez'obutonde nga zijjanjabisa organic products. Oyina pressure amagumba gakuluma, oyina musujja mu baana bato obulwadde bantu bakulu abakootakoota awo wonna buli bulwadde bwonna bw'owulira teweewulira bulungi kyekiganye ndwadde za kikyala za mukisenge ndwadde z'abamu za mukisenge mugende wa Dr. Richard Ssenjobe awo ku Biva Organic Emengo ng'oyambuka oseeguka oliko mikutwa ku Masengere weta ku mukono gwo ogwa kkono waliwo bagita Hamu Mukasa Road ogende mpola meters nga 10 awo ojja kulengera ekizimbe kiwanvu ekiriko Biva Organic oyingire Dr. Richard Ssenjobe bajja kuba bakulindiridde basoke baberenga bakubuuza ate buzibu ki wowulira otya nga bawandiika amala kuweddagala amala ku monitoring paka woona ye company esinga essaawa zino mu kujjanjaba oba eddwaliro erisinga okujjanjaba wabula nga lijjanjabisa butonde awo nombeera nvuddewo ngenzeewa ngenze mbanafe aba Apple Studio bo bagamba ki Apple Studio egamba nti esomesa artificial intelligence gwe omwana ali eyo oba okyasoma bawamaliriza okusoma kyonna ky'obeera osomye essaawa zino kizibu okumalako ensi eno etulimu ya tekinologiya nga tomanya AI tomanya artificial intelligence. So bana ba Apple Studio bo bagamba weebali era master classes zigenda kuba zitandika essaawa yonna ngenda kubeera nziranga mugende mubeerenga musomera ddala tulina bannaffe abamaze okubeera nga batikkirwa naye nga tebamanyi kiddako tebamanyi mirimu naye nga yeerabidde nti oba tamanyi AI omulimu gw'alina gusobola omugendako oba sinakindi okwecreatingira ogugwe. So bannaffe abo bali awo side za Kawempe awo poliisi weebali ne side z'Erungujja ennamba y'essimu ngenda kuba nzikuwa wali mu maaso abasembayo be abeka bandi bagamba ki abeka bagamba ennaku z'omwezi 2 bali luddawa bali awo ku wano ku Ndere Center balina concert eyabwe esookedde ddala gye bagenda okubeera nga bakubira ebivuga bakubira ennyimba zicovers zibali oludde okubeera ng'owulira ate nga tugenda kubeera mu reggae vibes babayise abeka bandi nga ebandi esinga essaawa zino mu nsi si mu Africa yokka ekyo bakimala si mu East Africa yokka wadna gye bawa si mu Uganda yokka babafukamiza naye kakati mu nsi ebandi esinga oyagala hip hop oyagala rap oyagala dancehall oyagala reggae oyagala pop oyagala afrobeat oyagala sukusi oyagala lingala oyagala bonna abeka bandi babikola so ng'ennaku z'omwezi 2 May twesinkane awo ku Ndere Center okuyingira giribeera emitwalo 5 egya Uganda obeere ng'otuula ate VIP oba emmeeza y'abantu 8 ze millions 3 bawerekeddako abayimbi bayitirivu nnyo abali confirmed essaawa zino ye mwana mulenzi A-Pass sako ne mwana mulenzi Zigidi n'abalala bakyali gestaringa buli omuyimbi agamba bannange abeeka leka nyimbe y'akayimba kamu bubiri nga mukakuba nkakubira abantu nga 2 May so nja kubeera mba wa list nga wenebeera etandise so byeyo mukama wange neyanza nnyo neyanzege ssebo wange tuyanza nnyo Frank Ntambi. Amina.